Praise the Lord, praise the Lord. Abusuafo wo Awurade Yesu Kristo mu na kwesi ada no pɛ so me dia nchia kronkron ade bramu na no pɛ mo te sɛn wo bia wo hwɛ me ɛwɔ afidie mu wo so wo tie me bia no nanso me wo afidie mu ɛnemo kasa bra me tu kwan yi awotwetwe mu no yenemo ɛkasa na yebotaye yeka yegina so kasa ne say let us hold fast our confession say yebeso yegidie asem no pintin gidie asem a Awurade de ma ye no se me no yebesum sani a yekenkan wo Hebrewfo nwanotia eye enai chemu eye edunan no ose enti se ye wo asofo pani kase a watwamu osoro na ono ne Yesu Yankopɔn ba no yi Uma yenso yenjidi asemu a yegina so ka no mu dendenden esa eto aso ebiemu ewo Hebrewfo enuma no tie eyedu chichemo yedu no yensa no say let us hold fast the convention of our hope without wavering for he who promised is faithful uma yenso eni da so asemu a yegina so ka no mu pinti if say on kwafo no dia wa hye ye no tofonom ye wo bɔhye bi a onyame ahyɛ yɛn asa bɔhye no na eye yɛnida so a ɛno na yɛgyina so bɔhye baako no sɛ yɛnida so asa baako no sɛ Yesu se ɔkɔ na wakosiesie baabi pa bi ɛdɛn ɛde ama yɛn wo ne me na sɛ owie a ɔbaa bɛfa yɛn ɛdɛn akɔ ne nkyɛn ɛyɛ bɔhye baako a me ne wo anida so sɛ yɛn wiase asetena yi mu no bibia bɛkɔ awieyɛ ewi asias kampa wiye a ye wotena bia bi wo fie bi a me no ye ba akotena mu Bible says sa wo fie no nye nipa nsa na edi siye na mo ayi Onyankopɔn nsa na odi siye gidie asem ba ko enso ene se Yesu Kristo no ɔhonne ɔwɔ kyena ene da anti ye wo sa gire se ye Yankopɔn ontwamu da onye binom nyame a wotwamu na wo pam akiri kwan a wo hu no na mo oyo nyame a ɔte ase ewo gidie ba ko no se Kristo wi na osori eden afie wufuo mu ehunu se bima nyame wu ye no montumi ansori gidie ba ko se Kristo aba na wobesai obonsam djuma nyinara enti ade biara ye obonsam djuma biara ode tata ye no Kristo ni wuo ne wusori ye no beden abesai no afi gidie ba ko se Yesu besa ye den ababiem se de ye nyina yate no afi gidie ba ko se Yesu ene owusori ene nkwa enti yankwa ewo Yesu mu yebewu ne yebesa sori biom ne ogi Yesu di bia no owumprenu enka no da sempo sa brimu ewu twemu a da ye Awurade Yesu Kristo beba na hotefo nyina ba sori no obesori bi esenti na no payi me ka wo se na ye to aso ewo ye disua eno so sani ayenim no se Christ have become the body Christians have become the body of Christ. Mene wo no esen Kristo na ya ba gina di nti ye ni Kristo di padua ba ye den abaye baako if say Yesu abatena ye mu eni say Yesu tie mu a na che say he dwell in us on tie mu o say on tie asore dan a ye di ni pansa ye den aye na mo enne wa ma wo ne me ate asese eni padua ye kronkron asore dan edema no oho na Yesu tie oho na one ye nam ode ye kɔ nti ye ni Yesu abaye nipa den for we were bought with a price and therefore we are not of our own odimoja no boy ye din adishimoja sky ye din na de to yen this enti wona me ye ndi ye ho so wutie me na no pai no waji Yesu adi ya besa wotie asese na wonde ho biam woni kwan se wo ye ne wo pe Paul se masia mete no menti ase ma Yesu owu ayemfaso de mame enti asetena ye wo mprempren yi odofo awutie me wonne wo ho wonne wo pabiam wode wo pa ade ma Yesu enti enne Yesu pa na wode nam enti se ba bia brabo bia wo bɔ ne nne anambo bia wotu ne nne na sa na motu no enye ne wo nyame pa jai put a stop to it if you say enne wonne wo ho wabe Yesu ajapade wabe Yesu abode wabe Yesu ni padua ne senti hunu se enne wonde ho biom Koronto medikan no etiye dunum nchemu mienu no eka say and by which
you are being saved. Enumu na Yesu agye. If we hold fast to the word I preach to you, si beso onyankopon asempa ka samwa what ka kire yes beso mo dendia and the na no pay awurade kire yen se and ne we da so e we awurade mu and na gise unless we believe in vain and yes I just say ye gibie no ye andi ye ti asem keke sani aye ka ase Bible say obi okuafo a ogu aba na aba ne bi kogu nsoye mu ebi kogu asase paso na ebi kogu mobaso no ebi a wode no saa na tie egu nsoye mu nsoye awo no egu ade abotan so awia boye no ahye no na mo sa wode no egu asase paso ase waso Kristo asem no dia ane na no pai awurase men kan cho se enkunimi ye den e wo ho e de ma o se asem no a wagye no asem no aye nyame asem yetumi asem aye nkwagye asem na asem na ebesiesie wo asem no na ebe mo gina pintin asem no be mo di yiye se Bible say onyankopon kwati na asem anya ade bibiara wo nyame yoye ndi se wo ye nipa ana se wo ye kristoni a wagye nyame asem adi no enkwati nyame asem gina nyame asem so awade biara wo ye wabrabom absetra biara wo tena wo te wabrabom no fa nyame asem sa wo ye panio sa wo ye danyo ma nyame asem ndi wo kan baby biara wo gina adwuma biara wo ye no ma nyame asem enu kan wo adwuma ni mu na ma adwuma na tumi ye den awie peye. Confession towards our personal lives. Say gidi asem a efa yankasa ya brabo manas ya setenemu ye di kan no we must be righteous. Gidi asem a ko say we must be there. Yes say den ye bo atene brabo. That is 1 John chapter 3 verse 23 no 1 John chapter 3 verse 7. O se mankuma mo biara na adam dia oye de etene no otene said your onusu den etene literature there. Let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Then he said, oh, my brother, my sister, where you did yasam? And Tina said, Jim said, Mema Satina Meti, with the Abrabo Trini Bessimanisu, I will live in righteousness. Some meme a trenedia, and Timus Mabrabotini, Abrabobia Wobia Tene, Unia Tene. Bonene kekaye wajamu wadwane bone wafi bone akondom wafi niema biara ede bone ehye nipa memma onyame ne nipa ntam tete no wayi ho eden afri mu yetoso mienu. We must love one another as say ye doy ye ho eno so yohane mo medikan no timi ensa nchema do no ensa no and this is his commandment that we believe in the name of his son Jesus Christ and love another just as he has commanded us. Wonderful. So na yeni ashedie say yenye den yenye ni ba Yesu ni dindi na yeno do ye ho sedie omaye na sedie no enti we need to love one another. Bible says so because of nyame not turning me or your trufo Yesu nyame ewuhu na wodo no wunu ewuhu adeche ni adesan na wota no. Bible says so bit sa nyame do nya den enni ni mu enti a confession ba ko ya wiase abrabo a ye nantim nyina mu ne se ye badodo ye ho ye de odo ebedo ye nuanum se ne wotie biara ye tosum ye nu. We must love God more than anything as ye do nyame chingade biara wo wiase as ye de bibi do a chen nyankopon. Never. The first love in our life is to love God, is to love Christ. Matthew chapter 22 verse 37. He said unto them, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and all your mind. This is the great and first commandment. Wonderful. Or say, now, the Lord your God, Unyankopon will ready for Wakumenina, Ukrainina, and Wakinina. Now, when the man somewhere a yakase, lady I. Open your memory as soon as you can more and your brow would be doing yammy. No power to be yammy. Profane yammy as a big yara. And when you met one Nika Brabomo and you are doing your Japadina warrior, one yamma. And yes, any mammy body yet no more or doubt to be yamino in the Christo so and send your men ready to be.
ɛno onyame bue kwan de ama wo sɛ ne ɔdɔ nyame no ade pa biara wɔ nyame mu no ɔde ma no nti nneɛma bi wɔ anyɛ yɛn na mo nyame na de ma yɛn ɛyɛ ɔdɔ a yɛde dɔ ne nti no ɛma yɛn ne ntam yɛne nyame ntam deɛ ɛbɛn nti bere biara a yɛba ne nkyɛn no ɛsiane sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma ne nti no awurade ba yɛn nkyɛn ntam na ɔde yɛbisa deɛ dɛn ɛde brɛ yɛn nti anuanom adɔfo yɛn awurade yesu kristo mu ɛna anɔpa mefa saa akwanya yɛ so metu frɛ no kasa sɛ nyame ba ɔmo ti ne gyidi ne a wagye kristo adi ɛwɔ bere a yɛwɔ mu yi ɛno nti gyidi a yɛsu maako ne sɛ ɛwɔ yɛabrabɔ mu no ɛne sɛ yɛbɛdɔ nyame ɛwɔ adeɛ nyinaa mu. We must not love the desire of this world. Ɔmo yɛ no wiase mu anigye dɔɔso wiase mu anigye etwam sɛdeɛ yohane nwoma edi kan no ti mmienu nkyɛn du mu ɛna du nsia kan so do not love the world or the things in the world. For if anyone love the world, the love of God is not in him. For all that is in the world, the desire of the flesh and the desire of the eyes and pride of life, is not from the Father, but is from the world. Unno wiase ana nneɛma ɛwɔ wiase sɛ obi do wiase a ɛgya ne dɔ no nni ne mu na nneɛma ɛwɔ wiase nyinaa no ɛyɛ honam akɔnnɔ ɛyɛ niwa akɔnnɔ ɛyɛ ahohoahoa ɛwɔ abrabɔ mu na ɛmfiri Nyankopɔn na ɛfiri wiase. Adɛn na wodɔ wiase saa? Adɛn na woma wiase anigye ɛde wɔ kɔ? Adɛn na woma wiase anigye ɛhimu ɛkɔ ɔsɛyɛ mu yi? Ɛndɔ wiase. Tena wiase mu na dɔ Awurade. Tena wiase mu na bɔ ɔbra sɛ Kristoni. Saa wiase yɛtwam. Saa wiase anigye yɛtwam. Sister, nneɛma bebree na ɛtwam wɔ wiase o. Ɛdɛn na ɛma ada? Ɛdɛn na yɛhu da? Na saa nneɛma nyinaa wɔ he? Ɛnna wo pa akyiri kwan yɛ wɔ hu. Ɛno nti anɔpa yi mafutu a mede ma wɔ no sɛ mene wobɛtumi aso gyidi nsɛm a Onyankopɔn nam ne nkyerɛkyerɛ yɛpirikyi kyerɛ yɛn anɔpa ne awia no yɛbɛtumi aso nsɛm no mu yɛtie bi wɔ radio mu yɛhwɛ television all at the net media ahorow nyinara ɛka nyame asɛm ɛne ohi na wɔfa wɔ mu anaa yɛtie ne kɛkɛ anaa yɛkasa bi a yɛkasa kɛkɛ anɔpa yi metufo sɛ mene aba a wotie me mene aba ma wotie me ɛnnɛ society di asɛm mu na emu ɛna nkwa emu ɛna ɔhoɔde emu na woyɛdie emu na nkɔsoɔ ɛyɛ dɛn ɛwɔ mpuntu wɔ hɔ nhyira wɔ hɔ wadeɛ nyinaa wɔ hɔ ɛyɛ nkɔfa fi baabi a ɛyɛ onyame ɔse nyame na ɛwɔ store ɔno na ɛwɔ store wɔ nipa yɛ dɛn ɛwɔ mu a ɔde ma ne mma ɔmfa ma nkraman na ɔde ma nyame mma a wɔdɔ no ɛwɔ tie nyame na ɔde nyame asɛm de yɛ adwuma ɛnante w'asɛm no mu na asɛm no asiesie wɔn asɛm no adi nkuma ma wɔn nti na anɔpa yi sɛ wotie me a wɔmmɔden sɛ wode wodɔ nyinaa ɛbɛdɔ Awurade na wonnɔ wiase ɛne mu nneɛma a ɛwɔ mu a ɛgye asɛbɛ mu na ɛde yɛ ɛkɔ ɔsɛyɛ mu no ɔse we must clothe ourselves with humility as Christ Jesus humbled himself. Ɛsɛ sɛ yɛde ahobraseɛ ntoma dɛn yɛfura ahobraseɛ ntoma sɛnea Yesu yɛ dɛn ɔfura ahobraseɛ ntoma ɔbrɛ ne ho ase wokɔ Petro nwoma a ɛdi kan no ɛyɛ 1 Peter ma yɛnkan 1 Peter no ɛti ɛyɛ num nkyɛmu ɛyɛ num 1 Peter chapter 5 the verse number 5 ɔse likewise you who are younger of you with humility towards one another would clothe yourself all of you with humility towards one another, for God opposes the proud but give grace to the humble. Wonderful. Asasara na mumma bunu so momfa mo ho nhyɛ mpanimfo ase na mo nyinaa mfra ahobraseɛ na monso mo ho momfra ahobraseɛ ntoma ahobraseɛ Yesu di ahobraseɛ na edi nkunim. Bible say Yesu di ahobraseɛ na kwa asɛnnua no so ɔde ahobraseɛ edi nkunim w'ahobraseɛ mu na nkunimdeɛ wɔ sister ahomasoɔ ɛne atuateɛ ne nneɛma basabasa mfafa so deɛ mmerɛw gyae the proudness adɛn na woma ho so saa adɛn na woma saa sɛ bisika kakra woanya nti kaa bi a wato nti ɛdan a wasi mu nti ɛnna nipa ahohoro efi sɛ ɔwɔ dan ɔkaa ne dan ɛkyerɛ nipa sɛ mewɔ dan wei mu ɛna yɛ dan sɛbio aimu ahe na woda woda mu ahe na woda sister brother wotie me onua kristoni ndan a wo kenkan yɛ mu ahe kura na woda mu
Adan na wode edan ehwa ho. Adan na wode cars awato na mato car obi say me to elopre. Me to car na ye mo na ye den. Enkwaje no hia. Salvation is the best. And you yes hunyade. Sani me nyina be hye wasase we so. Sani me nyina yara fa nkwa ha bi no. Ebeka ha. Sabio se na nyame to safro wa. Ka mo ne do beda. Ka no ye be hye amunam. Unkom ka ne kwa munanum. Aye 6 feet per dey do kwa kotum. Menua, ade na odi wiase ne me hwa ho saa. Na won be se obebra ho ase ahye Kristo ase na what 190 o Kristo mu. Na woso gidi asem onyame de amaye no. Gidi asem wa de ni da so ho. Gidi asem e ba ogina bia awie paye. Odofo wutie me. Ena no pa Yesu ba o. Aben ne bo ebom. Ni ayehu no ni ekoso nyinaro ayenkaye. Nyame mma ye ne abaye wo so. Nyame kaka ye se biribi besi wiase we ebetwam emu anije betwam emu akono betwam na nyame Yesu Kristo ma kanto ho no eno nko na ebegina insana no payi se wutie me a otofonom so Yesu mu ye mpa bo no say holding fast our convention and it benefit say Yesu sai ni da so asem yi mu a eden kura na ebenya firi mu ye dikan ye benya say our prayers will be answered. So wuso sa asem wi a oh menua wo mpa bo awurade be den obetie ubie wano kasa re nyame den ne nyame atie se beso sa agide no God will answer our prayers. 1 John chapter 3 verse number 22 to 24 or say na afna ye ne ahyede no se yenya ne ba Yesu Kristo din mu nie na monodo na yɛn do yɛ ho sɛdeɛ ɔma yɛn ahyɛdeɛ no na dia odi ahyɛde no so no ati ne mu na ɔno nso ti ne mu na dia yɛde hunu sɛ ɔte yɛ mu ɛne honhom a ɔde ama yɛn gua ha no. Oh hallelujah. That is 1 John chapter 3 verse number 22. And whatever we ask we receive from him. Oh 22 no ɔse na bibi biara yɛsra no yɛnya firi ne nkyɛn efiri sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so na yɛyɛ deɛ a ɛsɔ n'ani sɛ yɛsɔ nyame ahyɛdeɛ mu ne yɛdi n'ahyɛdeɛ so a ɔse na bibi biara yɛbɛbisa no sɛ yɛwie o sɛ yɛanadwo o ahemrakye o dasum o abirepam o abirebɔne mu awurade tie yɛn anɔpɛ wɔayare sɛ wɔ nyame nsɛm wohyira wɔ nyame nsɛm wɔaware wɔ nyame nsɛm unkunim je wonyame nsam anopanye se na obetie wai awurade asiesie ne pade ama awurade asiesie nhyira de ama me ka cho se na yidi bi wanim enhyira bi wanim enkunim bi wanim nyame ambo nkugu ama o da biara da nkugu yɛ bonsam de a nkugu enye nyame ma de a enti ose na obi biara obeso na sɛdeɛ nim ɔna hyɛdeɛ bɛyɛ adwuma no ade bi biara yɛbebisa no onu nyame ade bɛma yɛ. God used us as a noble vessel. Afi say yeso onyankopon asem no mu yiya awurade ebe ode ebe ye adwuma se adwini a yesiesie no 2 Timothy chapter 2 Timothy mu me toso be no tie ye mienu chemo ye adonu ba ko 2 Timothy chapter 2 verse number 21. As therefore if anyone cleanse himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Yea, na so obiti no ho free yen obey ade wubu na wato ho obey ade onyame bebu onyame den ate ho kra adofo no ade na ho fa nyame asa oso bɛyɛ adwini wobɛyɛ woba adwini a edi mu anyame ate wo ho na onyame de wobɛyɛ adepa ɔse na owura no de ne yɛ biribi biara a eye na wasiesie de reyɛ adwuma pa biara enti onyame asiesie wo sɛ wo na onyame de wobɛyɛ adwuma pa wabusua mu wo na onyame de wobɛyɛ sister wohu saa no wo na onyame de wobɛyɛ biribi wabusua no mu daakye wo na onyame bɛfa wo so ama abusua no onyame ɛnam so ahyira abusua no enti te wo ho wate tena se yi na gye nyame asɛm di kura ni da so asɛm no mu na ebesi wo kura yi ebesi wo daakye yi na awurade bɛsesa wo hyɛbrɛ onyame bɛsesa wo abrabɔ na wobɛfi adom mu ɛde akɔ adom mu
The Holy Spirit will empower you. Afi onyame nkronkron onyame na hoden be hye woden obema hoden obetumi de agina obema hoden obeka se aba agya ehuni suro ye de eni mu. These are the benefits that we benefit from him if only we hold fast our confession. See so ye gide ni mo den yinya fi awurade wo no a awurade se obehye ye ma obema ye den no obeyi suro ani hu afiri ye mu. Bon konkron hoden a ebosha o hye no ebeba wo so osina konkron nya ba mo so a obema hoden na ne mutumi ye no matumi aye na mpo mo na mo so aye madansefo akopem wiase ano anopai wo hoden awurade bese de na osa kansa amodin agise you hold fast your conviction. So said yes and media everybody the bema. Oh, we shall not fall from the temptation of the Satan. Obonsamba so ya hwe now so ya hwe ase da. When you read Matthew chapter 26 verse 41, o kan obehu obonsam be person ko be ya hwe ase. Now so awurade makwan. Temptation biara be ba obrabo mu no. Oh, awurade be ma hode de so. O how de be ba amane be ba. Now so Christo be ma wa hode sister. Onyam be ma hode na ne eto wo ne edi unya na de tata wo no wo be di ne so ebi se hun konkron hoden ka wo ho akrokron hode ti wo mu anunti wo yekundefuo Christo be bia ne wedding kuwo da never. Our labor will not be in vain, but we shall have eternal life. Yebre ejuma erenye kwade biara da adofle radi Yesu Christo mu se na no pay wo na mebeti onyame asamase se ne anepo no ene ye kasa yi a na yebekura nyame asem no pintin aso no dendin a awurade asem a worka kire yen se yebre erenye kwa se ne awacho krotofo ma idika no tie ye dunu no chemoye edunu mo twe 1 Corinthians chapter 15 verse number 58. Let's read. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Intimini anamandofo muntintim tintim okono tintim owo amane wom na so mpaba ehihim amframa bi babo ano oden menie gina ho onyame manframa ne fa onko awurade bekura mu osie ehihim na munkoso awurade adwuma mu da samframa ebe COVID-19 ye no tiesi je nyame adwuma aw ada na sister wa pa ba asoro kra wontumi ma COVID-19 ti awurade se emframa ne de bebo abrabo no from bebo mu o ha beba mu na so gina mu awurade se men kan tro se gina mu na nkunimdie beba nkunimdie Yesu dia awurade se munkoso awurade adwuma mu da mama je awurade adwuma sorry menia abrantia so sister sorry nyontuni sorry instrumental sorry choir ni sorry protocol ni sorry elder what if you dekna what if you sorry meko sorry awurade se yen koso nyame adwuma mu da awom se mframa ebode awom se bibi koso de na so awurade se mo ma yen pa ba wo mu na mo yenyine mu pinti enkoso awurade adwuma efise munim se mo bre enye kwata adopayi asemne bre wo nyame no nyakwa so because so jibia semu no hold fast to your confessional awurade se men kan kire se obre anya kwada biara da how ne amane how ne dadwen ebi se osenia wa hye ye bono oyo no kofo Yesu wa hye ye bono na da ye ebi so mayati ase se obewu nansa so obesore ampa na samo kan ye no ebamu sa Yesu we na wasore na ameno ka sei otiaje nifa odia mawo trabia bebere wo ho anije wo ho anije nyi wiase ha na mo anije wo so siesia ho ameno nkohia Yesu da ebi akire no yina bomatu Hosea na nwom a efata many people attend church service everybody but they are not ready to hold fast to their convention yemebre na kwa sorry de kwesi adu ye bumu ye okọ na mo ye mu ahe na ye kura jidi asem. How many of us, how many of the Christians are holding to their convention? How many of us are holding to their faith? How many of us are holding to their hope? The hope that we have in Christ. You muahin you pray Yesu titi animo. You muahin you pray send that swasem no. See the be adwuma, ye benanti wo mu. Odofo anopai ni tufu. Such a wadwene.
But Yesu nkyɛn, Yesu frɛ wo, ɔto nsa frɛ wo, ɛnka akyi to be kabra. Or say, there are many hypocrites in the house of God in our days. The word of God is faithful and gives eternal life. So we must obey the word of God by holding fast to a convention. The people when you fear, when you are hypocrite, when you also was some yams on some yammy. When you saw counsel, so on counsel. When you know you see a kayen, the time chrono, a Jamaian son, in your memory as already. Can you pound some when you not come be? I drop for them and just half for them. So Yamia 7 with GGS. Hold fast the faithful. The word of God is faithful. When Yamia 7 quarry, it gives life. And Madame, so let us obey the word of God. You also tell my brother, I'll pay rather to suffer. Maybe I will be rather to suffer for second. Bra, rather flow. Prayers to change, Christo flow, I do be flow, it shall be flow. Yes, I can't so bad. Yes, I can't so bad. Sister, brother, I day now change on us. I day now that's what you want. And then they see paying to an brother pay a rather flow. Bra, the song quite yes, to be so crazy. I'm pay you, maybe I will be up again. So when you were rather make up for you, so amount. Some found my Christian no pay Bramatica, you will share. But one that you will teach and imagine. We tell them make us such a war. Come to Jesus. And rather a class of a Joe. When you are and catch him my wife. Yes, and they are Brabos suffer. He is going to change your destiny. A rather bus sound. So come back, share one when you have a son one more. Oh, one child. What do you cry chance? Now so rather and I'll pay mental suffering. We are Christ Apostle Church International. Baby BRCs will be a Yatosa for. The BRCs will be a cop. Nah, Ubetia, Unquajiasam, and someone to come Quajim, as someone a radically sees a nipa, Nanipa, and young Quajia if you were the war. And young as a samtro, no more Christo more someone, and many that saw imagining me play it. For CS, I saw the Biara, and now say Christos of our sorry Biara, your boy used to do, your boy Christo being say yes, we know was sorry, no, but say baby, because I saw it, and Quajo, and I'll pay. Nyame to inform me that was an paying so. So the Saquon Day and Maya and Namano Marcasa. Nama Summer Summers, my Nede, I don't be and there you are brabum. Should I want na a radi or that she be paying? You know what she our heaven, you know what to say. But I was an pay what she used to do.